Im Geschichtsunterricht haben wir gelernt, wie imperiale Herrscher einst auszogen und fremde Länder überfallen und geplündert haben. Im Laufe des 20. Jahrhunderts erlangten die meisten Kolonien Unabhängigkeit. Wovon die jungen Staaten damals träumten und weshalb ihre Unabhängigkeit hinter einer wahren Befreiung zurückblieb, darüber hat Adom Getachew ein fulminantes Buch geschrieben. Über ihre Thesen sprechen wir jetzt. Die Welt nach den Imperien ist diesen Winter auf Deutsch erschienen. Es ist ein wissenschaftliches Buch, ein sehr fundiertes Buch, das sich aber an eine breite Öffentlichkeit wendet. Das Buch hat viele Preise beim Erscheinen in den USA gewonnen, viele bedeutende Preise. Und wenn man das so anschaut, denkt man, das ist fast ein Lebenswerk, so dick und dicht ist das Buch. Wie lange haben Sie sich mit dem Thema schon beschäftigt? This was my dissertation for my PhD while I was at Yale, and then it became my first book. So I was working on it for about 10 years before it reached you all in Germany this past year. Das heißt wirklich schon eine lange Zeit. Sie sind ja in Äthiopien und Botswana aufgewachsen, bevor Sie dann als Teenager in die USA gezogen sind. War für Sie als Kind das Erbe der Kolonialzeit irgendwie spürbar? You know, I think one of the most important things that happened during my early childhood was, of course, the end of apartheid in South Africa. So I was about 6 years old when the first elections happened. And to many on the African continent, that was the kind of end of this long history of decolonization. So I was too young to really appreciate it then, but I remember that moment as maybe the first political moment I remembered. And it was something that many of my family members discussed, and we all sat around the television and watched Nelson Mandela come out of jail and so forth. So that was a really important moment in my childhood. Sie kommen auch irgendwie aus einer politisch interessierten Familie, nehme ich an. Also eben, wenn man nachher solche Bücher schreibt. A little bit, yes. You know, my dad was part of the student movement in Ethiopia, was in college when the revolution began to happen, the revolution that would depose Haile Selassie. So he had some political involvement, but politics wasn't really part of my household. You know, as many children of immigrants, my parents wanted me to be a medical doctor and hoped I would go into science and medicine. But I discovered political science really as a high school student. And in particular, I did a summer program at Howard University, a historically black college in Washington, D.C., which introduced me to the field of international relations. Das wollte ich Sie gerade fragen. Sie kamen ja kurz vor 9/11 dann in die USA. Und was hat Sie denn eigentlich mehr sozusagen in dieses Gebiet reingebracht? War es eben die Kindheit oder war es eher nachher das Erleben von antirassistischen Strömungen, aber auch von Rassismus in den USA, was Sie dazu gebracht hat, sich mit postkolonialen Studien zu beschäftigen? Yeah, you know, it's not really my childhood. So when I was a child and really even up until when I went to college, I wanted to work for the United Nations, a topic I write about in the book. I thought I would work as an international civil servant, maybe live on the African continent, work in development and so forth. That was sort of my vision for myself. But what changed is two things. I think first I mentioned this summer program I was in as a high school student, and it was called the Ralph Bunche Summer Institute. Ralph Bunche was an African-American political scientist and an international civil servant. He had worked for the UN, had taught at Howard. And so it was a program which sought to encourage black students to pursue international politics. So that was one of the early moments in which I thought, oh, there's this whole world of kind of more history and theory that I don't know. And then again, when I went to college, it was the experience of really being introduced to the field of African-American studies or Black studies, where I learned about the kind of connections between African-American and African history. So I think those two were really important intellectual experiences. The post-9/11 moment was also a moment of, you know, intense xenophobia and nationalism in America, of deep patriotism. And as someone who had just moved to the country, it was so jarring, and I felt like so much of an outsider. So that was also a kind of important personal experience. Ein ganzes Feld, was Sie irgendwie bewegt hat.
Für mich war noch mal interessant, mir zu überlegen, als ich selber politische Philosophie studiert habe, Ende der 1990er Jahre, da war postkoloniale Theorie, postcolonial studies, noch nicht wirklich etabliert in der Schweiz. Ich hörte davon eigentlich nichts, erst sehr viel später. Das ist ja eigentlich interessant. Also dieses ganze Feld hat sich erst neu herausgebildet. Vielleicht können Sie ganz kurz erklären, was genau ist eigentlich postkoloniale Theorie oder postcolonial studies, mit dem Sie sich schwerpunktmäßig befassen? Yeah, I think it's a really great question, in part because I think the field of postcolonial theory has an earlier history in the fields of literature and history, where it was taken up much earlier following the publication of Edward Said's Orientalism. And in that context, what postcolonial theory and postcolonial studies was really about was kind of interrogating the relationship between metropole and colony, right? Thinking about the entanglements of these two spaces, not as ones that simply had this brief interaction, but that really shaped each other culturally, intellectually, as well as politically and economically, right? So to think about what is the kind of colonial legacy in, say, the literatures of Victorian England exactly. Vielleicht mache ich ein Beispiel ganz kurz, weil wir hatten Shalini Randeria auch hier und sie hat zum Beispiel erzählt, in England das Trinken von Tee. Oder der Tee, der sozusagen aus einem anderen Land kam, der Zucker, der aus einem anderen Land kam und das sozusagen sich bewusst zu machen. Wir sind verstrickt in diese Geschichte und haben einander geprägt. Das waren so die ersten Bewegungen in diesen Postcolonial Studies. Absolutely. I mean, so that's a perfect example, right? We associate this, tea time as a kind of quintessentially British, part of British culture. But of course, tea had to come from the colonies. Sugar had to come from the colonies. And the mass production of sugar, say, on slave plantations, dramatically transformed not cultural life, political life, economic life in England, right? So many of the kind of early post-colonial interventions were about tracing precisely these kind of circuits of circulation, commodities, and the ways that they shaped cultural and political life. But I think you're absolutely right that in, say, political philosophy, in political theory, the arrival of post-colonial theory was much later. It can be dated exactly to this late 1990s, early 2000 moment. And I think there are a couple of reasons why that became the moment. But one, I would say, just to go back to my own personal experience, is that the kind of 9/11 introduced a new discourse, a new political discourse about empire, especially once the U.S. had invaded Afghanistan and Iraq. There were many arguments in that time for what people called empire light, Michael Ignatieff's book, for instance, which argued that the U.S. should play a kind of new sort of proto-imperial role on the international stage. And I think this was an opportunity for political theorists, political philosophers to come back to this concept that they thought was in the past, right? To say, wait a minute, what are the legacies of empire and colonialism in the present? Heute sind Sie Professorin an der Universität Chicago, unter anderem zu solchen Fragen. Und Sie beschäftigen sich ja auch eben eingehend mit der Geschichte, der Kolonialgeschichte, aber auch der Geschichte der Dekolonisierung zum Beispiel in diesem Buch. Und etwas, glaube ich, ist uns allen bewusst. Geschichte speist sich nicht nur aus einem musealen Interesse daran, alles zu bewahren und auszustellen, wie es mal war, sondern wir wollen die Gegenwart verstehen und wir wollen Zukunft nachhaltig gestalten. Und genau das merkt man in diesem Buch auch so schön. Und ich möchte auch über beides mit Ihnen sprechen heute, sowohl über die Vergangenheit, über die Gegenwart, aber auch über die Zukunft. Und beginnen wir vielleicht zuerst einmal mit einem Rückblick in diese Zeit. Und ich habe ein paar Karten mitgebracht. Wir alle kennen diese Karten ja eigentlich aus dem Geschichtsunterricht. Wir haben hier nur die Kolonien pinkfarben eingefärbt. Also 1822 sehen wir diese Gebiete, dann 1914 Afrika fast gänzlich eingenommen, Indien auch immer noch ganz besetzt. 1959 dann Indien nicht mehr eine Kolonie und Afrika langsam beginnt sich zu befreien und 1974 dann sozusagen viele, viele Länder bereits wieder in der Unabhängigkeit. Ich muss sagen, mich berühren diese Karten jedes Mal, also vor allem diese Karte hier, wenn man das sich vor Augen führt. Es hat etwas für mich jedes Mal von Neuem wieder Berührendes. Geht es Ihnen auch so?
Absolutely. It totally fascinates me. And this is why I wrote this book. I think retrospectively from our present position, it seems obvious that this is a wrong map of the world, right? And that this movement makes sense to us. It feels almost inevitable that this period of imperialism would necessarily give rise to independence, and that this is a kind of obvious and inevitable transition for us. But I think what I like to think about is, before 1914, we have the map here of 1822, but of course the history of empire is one that goes much earlier, right? It begins in the 15th century. So we have 400 years of genau, also Lateinamerika zum Beispiel müsste man anders dann, I mean, the United States, right? Richtig, ja. Exactly. So we would have had a long history of kind of imperial relations, of the transatlantic slave trade. And so there's really 400 years, we might say, before we get to the kind of high point of imperialism in 1914. In 4 decades, the work of 4 centuries is completely transformed, right? And that is such a gripping story. It is a story of our world. It is the story of the making of our world. And that's just so fascinating to me. Und Ihr Buch fokussiert ja auf den Kontinent Afrika und den karibischen Raum. Nun eben, es gibt andere Regionen der Welt, Lateinamerika haben Sie schon erwähnt, die USA, aber auch Australien, zum Beispiel Indien. Würde man die Dekolonisierung, diese Geschichte ganz anders erzählen? I think there's many shared experiences of the history of decolonization, especially for the countries that decolonized in the 20th century. So India, for instance, I think shares a history with the parts of the world I write about, and there's a lot of intellectual and political exchange between India and the African continent. Gandhi's theory of nonviolence is, say, for instance, very influential to someone like Kwame Nkrumah. But I think there's also a very specific history to what I call, borrowing other terms, the Black Atlantic. So the experience of these African Caribbean colonies who were linked by a history of enslavement, by a particular experience of racial hierarchy, and indeed the theorization of racial hierarchy as central to imperialism really emerges out of this specific context of the kind of African and Caribbean colonies. Jetzt haben Sie gerade Kwame Nkrumah schon erwähnt. Er war der erste Präsident von Ghana. Damals hieß das Land noch Goldküste, hat dann aber im März 1957 die Unabhängigkeit erlangt. Und wir wollen jetzt mal kurz zurückblicken, denn interessant an Ihrem Buch ist ja, Sie erzählen diese Geschichte nicht als einen Automatismus. Sehr oft wird so getan, als wäre sozusagen die Geschichte der Imperien ein natürlicher Bewegungsprozess gewesen. Die sind gekommen und gegangen wie eine Welle. Aber Sie zeigen auf, das war ein harter Kampf, diese Dekolonisierung voranzutreiben. Und wir hören Kwame Nkrumah mal zu, wie er an diesem Tag der Unabhängigkeit von Ghana gesprochen hat. We are going to say that we create our own African personality and identity. We dedicate ourselves not only in the struggle to emancipate all the countries in Africa. Our independence is meaningless unless it is linked up with total reflection of the African continent. Those who have hats on, to take off your hats and let the band play our national anthem. And from now on, that national anthem is the national anthem of the Gogo to be played on all occasions. The mood was electrifying. Everybody was seeing the dawn of a new beginning. This was the day on which he said that the African was capable of governing himself. And he said that we as Africans should be allowed to make our own mistakes. That was an incredible day. Kwame Nkrumah ist für Sie so eine Leuchtgestalt dieser Intellektuellen, die damals eben diese Dekolonisierung von innen heraus vorangetrieben haben. Warum ist er für Sie so wichtig? Oh, there's so many reasons he's so important to me. First is really about the symbolism of that moment in 1957. It opens my book, and it's important because it was
understood to be the first Black colony to receive independence in 1957. It's a moment that in which there's the presence of important African American figures. Martin Luther King is present for that moment of independence. There's figures from the Caribbean who are there. Arthur Lewis, the very important Nobel Prize-winning development economist from St. Lucia. So it's this, even though it's a moment of national independence, it's in fact an international story. And Nkrumah himself says it in the speech, right? He says, our independence is meaningless if it isn't combined with the independence of Africa, right? So he understands Ghanaian independence to be the first step in building a kind of an African federation. And so his kind of vision of internationalism, the ways he links up national independence to internationalism, is really important to me. One other thing I'll say about Nkrumah is that, part of how he comes up with this kind of internationalist vision is because of the time he spends outside of Ghana, right? He's an unlikely figure. He comes from a very small town. He has no kind of connections to traditional authority. He's not the child of chiefs or anything. He's just a normal figure. But he gets this opportunity to go to school in the United States and goes to another historically Black college called Lincoln University. And so he's also embedded in a kind of African-American intellectual tradition and African-American politics during his time in the United States. Hält ja dann 1960 vor der UN-Vollversammlung auch eine historische Rede. Und ein paar Monate später wird dann die Resolution 1514 verabschiedet. Es ist die Resolution, die die Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker beinhaltet. Das war sozusagen dann auch der Startschuss auf internationaler Ebene, wirklich zu sagen, jetzt wird das einklagbar. Diese Länder haben ein Anrecht darauf, unabhängig zu werden. Yes, and that 1960 resolution is really a kind of central flashpoint in the book, right? And what's important about it is exactly that it produces a language of legitimation for anti-colonialism, right? Amilcar Cabral, on the passing of the resolution, says, we now have international law on our side for the first time in history, right? It's part of a language that begins to delegitimize the idea that empire can be a kind of legitimate form of political rule. And the central, discourse within the resolution that's so important is the right to self-determination, the idea that all peoples have a right to self-determination, irrespective of, race, religion, level of economic or political development. Und diese Unabhängigkeit, das ist ja interessant und das ist der Knackpunkt auch in diesem Buch. Und auch wenn wir heute über diese Geschichte sprechen, es reicht ja nicht zu sagen, wir haben jetzt eine Nationalhymne, wir hissen eine Flagge und sagen, dieses Land ist unabhängig. Und Sie machen das deutlich an zwei Begriffen der Freiheit, die in der politischen Theorie sehr, sehr wichtig sind. Sie wurden unter anderem von Philip Pettit auch wieder aufgenommen. Philip Pettit war auch zu Gast bei uns in der Sendung. Man kann die Sendung auch noch nachsehen. Der eine Begriff ist der Begriff Non-Intervention. Also das ist diese Idee, was eben auch in dieser Resolution steht, kein anderes Land darf einfach hingehen und einmarschieren und sagen, das ist jetzt unser Gebiet. Also jedes Recht hat darauf, dass nicht eingegriffen wird. Und der andere, anspruchsvollere Freiheitsbegriff ist der Begriff der Non-Domination. Also sozusagen nicht beherrscht zu werden. Und dazu gehört natürlich auch nicht abhängig zu sein. Und eigentlich hatten diese Vordenker der Dekolonisierung genau diesen Begriff im Blick, sagen sie. Es ging eigentlich darum, eben diese Abhängigkeit, die wirtschaftliche Abhängigkeit zu überwinden, wenn ich sie richtig verstehe. Ja. Yes, exactly. So, I think so many of the ways we normally understand independence is like that moment when the flag goes up, there's a national anthem, right? The nation is independent. It has secured sovereignty for itself, and it won't be subject to intervention, hopefully, from another country, right? But what Nkrumah and others are worried about is, well, we might be independent, right? But we're still, we produce agricultural products is our primary,
economy. So in Ghana, for instance, that would have been cocoa, right? Cocoa is sold on the international market. We need resources to develop ourselves. That means we don't have them internally, so we have to borrow or enter into various bilateral arrangements. So all of this is a sign of the forms of political and economic inequality that remain even once you have independence, right? And that the problem with this kind of inequality or dependence, that Ghana has to depend, say, on international markets for foreign currency, foreign exchange, is that a relationship of dependence can be manipulated by more powerful actors. So no country ever has to actually march into your territory, right? But they can require certain kinds of requirements around loans, right? The fluctuations of the international market mean that you're always subject to certain kinds of arbitrary power. Mm-hmm. So what they're really interested in is solving this problem of dependence, right? Overcoming the possibility of the threat of domination given the kind of unequal relations within the world. Und wichtig ist ja zu verstehen, dass diese Länder sozusagen ein Stück weit allein gelassen wurden. Also man hat sich zwar zurückgezogen, aber man hat halt Gesellschaften zurückgelassen, die einerseits überhaupt nicht homogen waren zum Beispiel, weil die Grenzen wurden sehr willkürlich gezogen. Man hat aber auch zu wenig investiert in Bildung vorher. Viele wichtige Stellen waren vorher in den Händen von Kolonialherren. Das heißt, diese Länder sagen auch, ihr habt euch hier bedient, dann geht ihr, aber was ihr zurücklässt, ist kein gleichwertiger Partner in der internationalen Ordnung, sondern wir sind immer unten dran. Und das gibt uns gar nicht die Möglichkeit, auf Augenhöhe eben einfach zu sagen, es reicht, wenn ihr hier nicht einmarschiert, sondern wir brauchen mehr. Und dieses Mehr hat ja auch dazu geführt, dass man gesagt hat, wir brauchen eine neue Weltwirtschaftsordnung. Und darüber diskutiert man ja bis heute. Mich interessiert daran auch, dass es die gleiche Diskussion ja im Rahmen der politischen Philosophie gibt. Und das beschreiben Sie auch in den 1970er Jahren. Auf der einen Seite John Rawls, der seine Theorie der Gerechtigkeit vorgelegt hat, die ganz klar gesagt hat, diese Theorie der Gerechtigkeit, eine Theorie des Sozialstaates, ist nur innerhalb von Staaten umsetzbar. Und Charles Bates auf der anderen Seite, der gesagt hat, nein, wir müssen unbedingt globale Gerechtigkeit global denken. Wir müssen Sozialstaatsprinzipien global ausweiten. Wo verorten Sie sich in diesem Streit? Absolutely. So, I think one way to understand John Rawls's theory of justice is that it's really a theory of the welfare state, theory of the North Atlantic welfare state, right? And many have talked about, for instance, how ironic it is that it comes in 1970 at the very moment that that system is being undermined by the rise of neoliberalism. But I think one thing we have to remember about that period from about the 1940s to the 70s, when the welfare state was so central in the U.S. around the New Deal, we can think about the National Health Service in the U.S. and, in the U.K., all of these are kind of systems of redistribution domestically. Those systems of domestic redistribution leave unattended the relationship between the North Atlantic states, the former imperial metropoles, and the colonial states, right? And so there are various attempts to try and think about what it would mean to universalize or internationalize that welfare system. And here, borrowing from the development economist Gunnar Myrdal, I call the attempt to build a new international economic order a welfare world, right? And I think in many ways, the new international economic order is the most ambitious vision of anti-colonial world making that this book charts. It's ambitious because what it's trying to do is say there is a kind of international division of labor between the rich states and the poor states. The poor states are agricultural, the rich states are industrial, and we need a mechanism of equalizing that relations, just as you put it, being able to meet each other eye to eye, right? And this requires robust forms of transformation of economic relations, right? Opening up global North states to the to the agricultural goods of global South states, supporting the prices for agricultural goods on the global market, a whole set of interventions that are meant to really mimic the welfare state, right, by creating equality where there is an inequality. Warum diese Spiegelung nicht funktioniert. Also ein Argument war ja immer bei John Rawls, dass er gesagt hat, naja, dazu brauchen wir natürlich ein sehr
dichtes Netz an Austausch. Es ist so ähnlich wie die Früchte, die wir gemeinsam erarbeitet haben. Das ist ein Bild, was er verwendet. Die verteilen wir dann um. Und er würde sagen, die Beziehungen sind viel zu lose. Und wir können hier jetzt nicht plötzlich global irgendetwas herstellen. Und natürlich die Angst vor einer Weltregierung, die man dann bräuchte, um diese Verteilungsprinzipien durchzusetzen. Yeah, absolutely. So, I would say that the kind of actually the relations are quite deep and entangled, right? So just think about the French Empire, right? And France's relationship to its former colonies now, right? There's a currency, the CFA, that's used in what's French West Africa, that's still was pegged initially to the franc, is now pegged to the the euro, right? And this means that actually, even at the level of monetary policy, right, there's quite deep entanglements between, metropolitan states and their former colonies. There's similar kinds of arrangements, economic arrangements that linked up the Commonwealth states to Britain. So I would say, I think the question isn't that there isn't deep relations. There are deep entanglements between those. But this question of the absence of a state at the international level is crucially important, because what makes the welfare state possible is, in fact, the state. You need a coercive force that can actually corral these Steuern eintreibt, zum Beispiel. Exactly. Somebody needs to tax and someone needs to distribute. So what do you do in the absence of this kind of world state? And I think there are very creative attempts to try and use the UN as a kind of substitute mechanism. But of course, the UN is not a state. And especially in the 1970s, at the beginning of the 1970s, the Third World has at least some bargaining power. They're organized, they're coordinating, and they have some capacity to put demands on the table, right? By the late 1970s and into the 1980s, it's a very different economic order. These states are increasingly indebted, and they just don't have the same kind of bargaining power to make a set of demands anymore. Diese Schuldenlast ist immer wieder ein großes Thema. Es ist ja auch so, dass bald einmal das Zurückbezahlen der Zinsen zum Beispiel das Haushaltsbudget der jungen Staaten dann überschreitet. Nun hat ja schon Kwame Nkrumah diesen Begriff des Neokolonialismus geprägt. Er hat schon davon gesprochen, dass er gesagt hat, das bleibt alles weit zurück hinter dem, was wir eigentlich gefordert haben und was ihr uns auch schulden würdet nach dieser Kolonialzeit. Und wir sind nirgendwo hingekommen. Das ist ja eigentlich ein Moment der riesigen Desillusionierung. Wann hat der eingesetzt? The disillusionment. Yeah. Yeah. I think the story about the disillusionment it's a very complicated story, right? Because on the one hand, there is this international story we've just been talking about, the ways in which the forms of dependence, the structure of neocolonialism continues to trap these states in these international relations of hierarchy and domination. And I think that's a very important part of the story. By the time the end of the Cold War comes in the late 1980s, there is really no space for maneuver in the kind of new unipolar world that comes after that. So the states that had all this kind of collective power on the international stage just begin to lose it. But as important as that international story is, there is also a kind of domestic story to be told about the processes of disillusionment, right? And this would really be about the kind of the transformation of democratic ambitions into kind of new authoritarian states. Nkrumah himself is kind of emblematic of this transformation, right? By the time he's deposed in 1966, Ghana is not a police state, but, very close to one. There's widespread political repression, deep forms of authoritarianism. And so for all those people in the crowd we see celebrating in 1957, they kind of look back at 1966 and they're like, well, is this what we fought for, right? Mm-hmm. Did we fight just for a group of people, a small group of people to rule us? Isn't this the same as our colonial past, right? So I think in order to understand the disillusionment, we have to think both at the domestic and international level. Und das scheint mir wirklich auch ein großes Verdienst des Buches zu sein. Sie betrachten nicht nur die internationale Ordnung und machen auch nicht, wie soll ich sagen, einseitige Schuldzuweisungen,
wobei der Begriff der Schuld hier auch fehl am Platz ist, sondern sie betrachten wirklich auch, was intern passiert. Ich denke, ein gutes Beispiel ist Kongo, wo schon bald nach der Unabhängigkeit Katanga, eine Provinz, die sehr ressourcenreich ist, sich abspalten wollte. Oder auch Nigeria, wo die Ostprovinz Biafra unabhängig werden wollte. Und sie erzählen diese Geschichte auch und sagen, das war wirklich eine große Enttäuschung auch zu merken, man kommt nicht voran, weil es diese internen Konflikte gibt. Gibt es denn eine einfache Erklärung, warum dieses Bemühen um Demokratisierung dieser jungen Staaten nicht vorankam? There isn't a simple answer, definitely, but I can, offer some thoughts about some of the reasons why that democratic vision failed. I think, we should think about anti-colonialism in some ways, like all ideological projects, like all political projects, as an internally contradictory one. It has different ambitions, right? So one kind of ambition is, on the one hand, it's committed to a certain kind of democratic project, that the people should rule themselves. And I would argue that one of the great kind of achievements of decolonization is to universalize the idea of popular sovereignty, to make democracy really the only legitimate form of government. At the same time, the anti-colonial project is deeply committed to a modernizing project, to a developmental project, right? And that imagines, the kind of arbiter of that is the state. And in that vision of development or modernization, the people are not thought to be capable of self-rule. They are also thought to be backward, in need of education. In this way, they kind of redeploy the same language of the colonial powers that had existed before, right? So I think the modernizing ambitions, the developmental ambitions, lead to a kind of emphasis on expertise, an emphasis on state power, right, at the expense of democratic self-government. So that's one kind of contradiction. Another is this very sense of the theory of neocolonialism, right? So on the one hand, that theory of neocolonialism, this deep sense that we actually belong to incredibly fragile states that are subject to dependence, it leads someone like Nkrumah to argue for something quite radical, like federation of all African states, a United States of Africa. But that same anxiety about the fragility of the state leads to a really deep paranoia and suspicion about any kind of dissent within the state. So all dissent turns into possibly, the work of external forces, of the Cold War, etc. And this kind of anxiety, again, generates, a doubling down on the police state. Mhm. Und es ist ja auch völlig klar, wir sprechen über so unterschiedliche Staaten, wir sprechen über einen ganzen Kontinenten und dann ist es irgendwie auch schwierig, eben eine einfache Antwort zu finden. Jetzt, wenn wir über Neokolonisation sprechen, dann denken ja wahrscheinlich jetzt ganz viele als erstes an China. Also an China, das jetzt sozusagen in Afrika sich aufbaut. Prozesse, die wir schwer nachvollziehen können und die uns auch irgendwie mit Sorge erfüllen, wenn wir darauf blicken. Man denkt an die sogenannte Seidenstraße, also der ganze Ausbau der Handels- und Infrastruktur von China Richtung Asien, Afrika, Europa. Dazu gehört zum Beispiel eine neue Militärbasis in Djibouti. Es gehört dazu eine riesige Zugstrecke durch Kenia. Es gehören dazu Fabriken, Häfen. In Äthiopien zum Beispiel steht eine der größten Schuhfabriken Chinas. Und es gibt viele Reportagen, die ich mir angesehen habe, wo junge afrikanische Arbeiterinnen und Arbeiter sagen, wir sind glücklich, dass diese Schuhfabrik hier steht, weil wir können endlich arbeiten. Aber der Lohn, der reicht natürlich überhaupt nicht für den Lebensunterhalt. Und die Fabrikbesitzer, die Fabrikmanager sind natürlich immer Chinesen. Mhm. Was sagen Sie zu dieser Entwicklung? Yeah, it's an incredibly important transformation. I mean, something that has happened in my own lifetime, right? So there was no Chinese presence in Ethiopia or Botswana when I was growing up there in the 90s. And, now even a small country like Botswana, just a little over 2 million people, has a, Chinatown in Gaborone when I went in the 2010s, actually. And same is true in Ethiopia. I think this is a very complicated set of relationships. I think, one, we have to think about why it is that African states have turned to China as their kind of trade partners, as their developmental partners. And this has to do with the ways in which
at least from the perspective of African states, China was initially giving a better deal, right? No conditionality on loans, much easier access to investment resources. So this is not to say that it's not replicating, that this is also a kind of unequal relationship. And it absolutely is an unequal relationship in which, the Chinese are dictating more of the terms. And I think we'll especially see what's going to happen in the contemporary moment, given the levels of debt that African states have to China. So what kind of creditor is China going to be, right? Are they now... are they going to be lenient? Are they going to deploy the same kind of tactics of conditionality that, the IMF or World Bank have implemented in other moments? So I think this is a very crucial moment to see how this relationship is actually going to work out. Für mich war sehr interessant, wir hatten hier am Tisch auch Felwine Sarr zu Gast, ein senegalesischer Vordenker, Sozialwissenschaftler, der das Buch geschrieben hat, Afrotopia, ein Buch, was sozusagen eine positive Vision für diesen Kontinent Afrika entwickelt und entwirft, auch immer wieder darauf hinweist, dass es der jüngste Kontinent ist, also mit unglaublich vielen jungen Menschen, die natürlich auch attraktiv sind, zum Beispiel als Arbeitskräfte. Und er sagt, Afrika ist nicht dumm und wir sollten aufhören, auf diese Entwicklung so zu blicken, als würde sich Afrika dazu nichts überlegen. Ich möchte ihm ganz kurz das Wort geben und ihm zuhören. Die Afrikaner sind nicht dumm. Sie wissen sehr wohl, dass dieses Verhältnis asymmetrisch ist. Zwischen Pest und Cholera versucht man, das kleinere Übel zu wählen. Die Chinesen kommen mit ihrer Infrastruktur, Brücken und Straßen. Sie belästigen niemanden mit unerfüllbaren Geldforderungen. Sie mischen sich nicht in die Politik des Landes ein, sondern bedienen kurzfristige Bedürfnisse, auch wenn das Verhältnis tatsächlich asymmetrisch ist. Wir sollten darauf hinarbeiten, uns solche ungleichen Partnerschaften nicht mehr aufzwingen lassen zu müssen. Mit China, Europa, den USA oder auch mit einem mächtigen afrikanischen Nachbarn. Faire Beziehungen lassen sich nur dann wiederherstellen, wenn wir an unserer politischen und wirtschaftlichen Souveränität, der Governance, an der Beziehung zwischen der Zivilgesellschaft und den politischen Eliten und dem Bewusstsein für unsere Interessen arbeiten. Aber das ist ein langer Prozess und geschieht nicht über Debatten. Wenn man sich der Ausbeutung dieser Ressourcen durch andere entziehen will, muss man über ein Jahrzehnt investieren, um eigene Kapazitäten dafür aufzubauen und Verträge aushandeln, die nicht räuberisch, sondern fair sind. Sie stimmen ihm wahrscheinlich zu, aber wie er das beschreibt, wie kann das denn gelingen? Was braucht es dazu auch von internationaler Seite? Erwartet man da auch beispielsweise etwas von Europa? Weil im Grunde genommen ist es China, das sich da engagiert. Yeah, I mean, it's very difficult questions. This is partly why I write about the past instead of the future. The future is much more difficult to know what's going to happen. But I think there's a couple of ways to think about this. I mean, you've just mentioned the youthfulness of the continent. Anybody who's gone to any African country, this is immediately present to you the second you step off of the plane, right? And it's going to be interesting, as he said, about what the relationship between civil society and political elites are going to be. Nigeria, the largest country just in Africa, just had elections. The presumed winner is an 80-year-old man in a country in which most of the population is under 30, right? So in some ways, the social contract within these countries is due for a reckoning and a transformation. I mean, this is not unlike what's, say, we have an 80-year-old president too in the United States. So it's a very similar kind of thing. But what kinds of forces, what kinds of pressure this young population is going to bring on their leaders is going to be really important. I mean, just a few years ago, we saw the largest mass protests in Nigeria, led by youth. The largest protests basically since independence, right? And so there's this political contestation happening in these countries. So I think again, it's worth paying attention to internal politics. This is true in Ethiopia, right?
over the last, protests in the 2010s in the kind of largest ethnic group, the Oromo, brought down a government that was in power since 1991, right? So I think these contestations are not just important sites of tension, but really sites of transformation. So that's one. Mm-hmm. But you also mentioned that kind of what's the international context in which there can be transformation, right? I think, one thing you might say about the kind of the new multipolarity of the international order, the sense in which U.S. global hegemony is now being challenged by China and Russia, is that it may be the case that multipolarity creates new openings for negotiations and for greater bargaining power for smaller states and for post-colonial states. It's important to remember that the kind of moment of decolonization and the strides that these countries made in those early, early post-war decades were made in the course of the Cold War, right, where there was kind of bipolarity. I mean, I think this is a kind of, one doesn't know if that will actually bear out because, of course, the other dynamic of the new Cold War is an increasing resources spent on military readiness, on surveillance, all of those things that take away resources from transforming these relations of inequality, right? Mm-hmm. But I do think this there's a sense in which there's certain kinds of openings. I'll just mention one other thing, which I think is a new development that doesn't really appear in this book and speaks to our own moment, is the ways in which a language of reparations, of restitution, has come to the fore in a variety of ways. Germany is in negotiations and conversations with Namibia around restitution and reparations for the 1904 genocide. There's a whole, of course, Felwine Sarr has written about restitution of art objects. Mm-hmm. So I think this new language, a new language of justice, reparations, restitution, creates new openings to address these old relationships. Also diese ganze Frage der Wiedergutmachung, die eben bis anhin nicht wirklich erledigt wurde und die immer und immer wieder aufs politische Parkett kommt und jetzt neu wieder an vielen Orten aufflammt. Mich interessiert auch, was wir sozusagen auch als Inspiration von diesen Ländern mitnehmen können. Da gibt es natürlich ganz, ganz viel. Etwas, was Sie selber in einem Interview erwähnt haben und was wirklich ein sehr berührender Moment ist die Rede von Martin Kimani, dem kenianischen UN-Botschafter. Der hat gesprochen vor dem UN-Sicherheitsrat in der Sondersitzung am 21. Februar 2022. Es wurde eine Sondersitzung einberufen anlässlich des Überfalls von Russland auf die Ukraine. Und er hat auch noch einmal dargelegt, was sozusagen zu lernen ist von vielen afrikanischen Staaten, die eben mit willkürlich gezogenen Grenzen und mit diesen unterschiedlichen Ethnien innerhalb eines Landes, wie damit umzugehen ist. Auch ihm möchte ich noch kurz das Wort geben. This situation echoes our history. Kenya and almost every African country was birthed by the ending of empire. Our borders were not of our own drawing. They were drawn in the distant colonial metropoles of London, Paris, and Lisbon, with no regard for the ancient nations that they cleaved apart. Today, across the border of every single African country live our countrymen with whom we share deep historical, cultural, and linguistic bonds. At independence, had we chosen to pursue states on the basis of ethnic, racial, or religious homogeneity, we would still be waging bloody wars these many decades later. We chose to follow the rules of the Organization of African Unity and the United Nations Charter, not because our borders satisfied us, but because we wanted something greater, forged in peace. Yes, this is just such an amazing reaction to the Russia-Ukraine war, in part because exactly it states, that there is nothing natural about nation-state borders. Europe knows this too. Of course, Switzerland is a country multilinguistic, multinational in various ways. And the promise for Nkrumah and many others in that moment of decolonization is that we're not reverting back to old nations. We're creating new nations, and these nations can include
everybody who is in the borders of these nations. We understand that these borders are artificial, but all borders, all political borders are in some sense artificial, right? So I think it's a really important lesson. I think the thing, of course, that still requires work on the African continent is exactly how do you bring everybody together and to have everyone in that nation feel like citizens of that particular country, right? What kinds of respect for ethnic difference, for religious difference, for linguistic difference needs to be built into that vision of one nation, right? How can there be forms of decentralization that really allow for self-rule at the local and, regional levels of these countries? And these are sort of the kind of legacies of decolonization that have yet to be answered. Ich finde das so interessant, was Sie sagen, weil man im Grunde genommen davon auch lernen kann, dass wenn man sagt, Kriege werden wegen des Nationalismus geführt, dann stimmt das vielleicht gar nicht. Weil wenn man erst einmal verstanden hat, dass Nationen etwas sind, sich gemeinsam zusammenzufügen und zu sagen, das ist unser Territorium, wir schauen, dass es allen innerhalb dieses Landes gut geht, wir wollen anerkannt sein international, aber wir anerkennen, dass immer ganz unterschiedliche Kulturen, Ethnien hier zusammenleben, dann ist das ja gar kein Anlass, um Krieg zu führen, sondern dann ist es eben ein Anlass, einfach diese Grenzen sozusagen zu verteidigen, aber eben nicht diese Vorstellung, wir wollen alles, was zu diesem Ursprungsmythos einer Nation gehört, auch uns einverleiben. Yeah, one of the things that's incredibly interesting about, I think, African states is actually there's very little interstate war, right? There's not that many wars between states, the kind of history of European war that we have, right? Because what matters, it ends up being, is not so much the boundaries between states, but the boundaries within states, right? So most of the wars in the African continent since decolonization have been civil wars of the kind that I write about vis-a-vis Nigeria and the Congo, and up until Sudan, Ethiopia, in the present period, right? So what ends up happening is that it's this question about how to resolve the internal plurality of states, how to accommodate religious ethnic difference, and how to create forms of meaningful self-government for minorities within the countries. That becomes the site of political conflict and political violence within the continent. So this is just a question that has yet to be resolved. Blicken wir doch noch einmal jetzt in unsere Gegenwart. Zu diesen ganzen Bemühungen der Dekolonisierung gehört ja auch, das eigene Denken zu hinterfragen. Das Stichwort Critical Whiteness zum Beispiel aus den USA kommend, also der Aufruf, dass wir Weißen unser Denken überdenken, also eben die ganzen Vorurteile, die wir haben, Privilegien, die wir haben, darüber kritisch nachzudenken. Dazu gehört auch Curricula, also Lehrpläne zu erweitern oder auch vielleicht Straßen umzubenennen, Statuen abzumontieren. Und in diesem Kontext denkt man zum Beispiel an Cecil Rhodes, die Statue, die im Kontext der Kampagne Rhodes Must Fall in Südafrika abmontiert wurde. Was ist die Geschichte von Cecil Rhodes und warum war das so wichtig auch für diese Idee der Dekolonisierung? Yeah, so, I think we should think of decolonization as political, economic, but also epistemic and cultural, right? So this particular struggle out of South Africa emerges in the university context, a university context in which, blacks were excluded largely from higher ed institutions, especially at the kind of premier flagship public universities like University of Cape Town. So the struggle about removing Rhodes's statue for the students in South Africa was part of a wider commentary on the ways in which the epistemic dimensions of apartheid still persist in the curriculum, in the structure of the university. So Rhodes's statue became emblematic of a wider question about what it would mean to go to school in a truly post-apartheid university. It should be noted also that the Rhodes Must Fall movement was quickly followed by a Fees Must Fall movement, right? So the demand was also that there has to be kind of free public education through university in order to transcend the divisions and inequalities of apartheid. I think the other thing, of course, the Rhodes Must Fall started in South Africa.
It gets picked up in Oxford in the UK. So one of the things I've also been interested about in the present moment is how the language of decolonization becomes a central political discourse within the kind of former metropolitan empire, like the UK. Und man muss vielleicht dazu noch sagen, wer Cecil Rhodes nicht kennt, das war natürlich ein Kolonialherr britischer Herkunft, der auch wirklich gesagt hat, die britische Rasse ist sozusagen allen anderen Rassen überlegen, auf jeden Fall auch den afrikanischen Ethnien überlegen. Und Rhodesien zum Beispiel war dann auch benannt nach Cecil Rhodes. Also deswegen wirklich eine Hassfigur natürlich auch, eine sehr problematische Figur. Interessant ist, wir haben diese Diskussion natürlich auch in der Schweiz. Wir haben sie zum Beispiel anhand von Alfred Escher. Alfred Escher war ein sehr wichtiger Ökonom, auch ein Politiker. Seine Statue steht vor dem Zürcher Hauptbahnhof. Und er war aktiv in der Zeit, in der Zürich, aber auch die ganze Schweiz vom Sklavenhandel massiv profitiert hat. Es gab die Forderung, die Statue auch abzumontieren. Aber die Stadt Zürich stellt sich auf den Standpunkt zu sagen, wir wollen die Geschichte aufarbeiten, das ist uns wichtig, aber wir wollen die Statue stehen lassen, weil das Problem ist ja immer, was man wegnimmt, verschwindet auch aus dem Denken. Und gehört es nicht dazu, dass wir mit diesen widerständigen Figuren und Monumenten umgehen, sie inkludieren in unsere Kultur, in unsere Welt, weil wir ja auch nicht vergessen sollen, was passiert ist? Yeah, I think it's a very interesting question, and I go back and forth about it. On the one hand, I think a lot of moments of revolutionary transformation come with a certain kind of iconoclasm, right? The French Revolution tore down the statues of the monarchy, right? The American Revolution tore down statues of King George. So I don't think necessarily, I think there's a public commemoration and statues. They don't just help us remember our history, right? They're celebrations of a particular history, a particular version of our history, right? And so there can be ways in which you have, a kind of public account of the complex histories, right? And maybe that includes leaving the statues in its place and providing other kinds of public iconography in the city that speaks to the complex histories, the multi-sided features of a figure like this. But it might involve, removing the statues, right? Having different kinds of public commemoration. So I think it's worth not conflating a kind of celebration with a commemoration or a remembering of our past, right? And I think the real call in these various struggles over public history is really who gets to decide what history gets to be celebrated, right? And how can we open up that space for different versions of our collective histories? Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was ich sehr interessant finde, ist, wie eigentlich unterschiedlich wir urteilen. Also als zum Beispiel 2010 in Georgien die Statue von Stalin niedergerissen wurde, hat natürlich niemand protestiert. Das war für uns völlig nachvollziehbar, dass man Stalin da nicht mehr verehren will. Nun will ich natürlich nicht Alfred Escher mit Stalin gleichsetzen, aber naja, also Cecil Rhodes, muss man ja schon sagen, diese Geschichte dieses Mannes hier ist schon eine wahnsinnig blutige Geschichte, eine grauenhafte Geschichte. Insofern ist ja schon interessant, wie wir mit diesen unterschiedlichen historischen Vermächtnissen umgehen. Exactly, absolutely. And I think, the question around these memorials is that it's hard to actually stage the debate, right? Like if we've created these iconic, large statues, right, it becomes hard to see the multiplicity of meanings that people attach to a particular vision, right? So there's a very interesting project that happened in Richmond, Virginia, around these Confederate statues that were slated to go down. But during the 2020 Black Lives Matter protests, artists were projecting onto the Confederate statue of Robert E. Lee images of George Floyd, images of important Black figures in arts and culture and politics. And they transformed that statue into this space for the meaning of protest, for culture, and kind of transformed the meaning of that statue, right? So this way of also trying to interact with these kind of
calcified versions of history and contesting their meaning. I think that's one of the most powerful things that has come out of the last few years. Es gibt ja auch Kritik an diesen Bemühungen eben um diese critical whiteness. Es gibt natürlich viele auch Weiße, die sich dagegen wehren. Auch dafür gibt es einen Fachbegriff, die White Fragility, also das Zurückzucken. Jetzt werde ich auch noch kritisiert, ich darf nichts mehr sagen, diese Reflexe, die da zunehmen. Es gab einen Text von Joachim Gauck, der mich damals sehr beschäftigt hat. Er hat in der Zeit einen Artikel geschrieben und hat gesagt, er würde das zum Teil auch kritisch sehen, wenn er sozusagen als Weißer oder überhaupt die Weißen plötzlich alle nur noch schuldig gesprochen würden. Und es hätte doch auch weiße Sklaven gegeben. Er betont zum Beispiel vom 16. bis 18. Jahrhundert im Osmanischen Reich hat es weiße Sklaven gegeben. Oder auch weiße Sklaven etwa im Reich Griechenlands und Roms. Menschen, die besiegt worden sind und versklavt worden sind. Was entgegnen Sie auf solche Einwürfe? Weil er sagt natürlich, das Wichtige ist doch, die Menschenrechte zu schützen und jetzt nicht einseitig Schuldzuweisungen zu machen. Yeah, I think it's worth, separating out what we might call political responsibility from a kind of criminal culpability or something like that, right? That the point isn't that we are, any of us are responsible in a kind of in the court of law for the crimes of our ancestors. But I think we all bear a burden of responsibility for the ways in which we benefit directly and indirectly from a world that's deeply unequal, that's deeply hierarchical. So my own view is that, I'm less committed to thinking, say, around white fragility or ways that transform whiteness into a kind of personal experience. It's not to say that it isn't, but I think it's much more important to think structurally, institutionally, to think about the ways we're embedded in structures of power. And it also means that, it's not just a kind of straightforward racial line in which, whites benefit and blacks don't, right? I'm a professor at the University of Chicago. I live in the richest country in the world, right? There are ways in which I'm responsible and benefit from a world that's hierarchically organized, right? And so I think it's better to think in these structural and institutional ways, both about race and economic inequality than to think, at the level of kind of the individual. Ist es nicht eine Schwierigkeit, dass wir manchmal dann denken, das wäre die richtige Art, das ist pragmatisch, das ist politisch, es geht nicht darum, die einzelnen Menschen verantwortlich zu machen, da stimme ich Ihnen völlig zu. Ja. Aber manchmal ist es doch dann auch so, dass genau nichts passiert, weil man braucht natürlich das individuelle Bemühen um gewisse Dinge. It does. And I think, of course, it takes individuals to be transformed by politics, right? I mean, you can think about the number, white Americans, right, who joined the civil rights movement. You can think about at various moments in the history of empire, there were many Europeans who spoke against the evils of empire, right? So, and those were really important figures because I think it's important that there is kind of coalitions and solidarities between people who are differently positioned, right? But I think sometimes it's about, it may not, or the best way to persuade people to come along on this political journey or to join the movement or whatever may not always be to ask them to interrogate themselves, right, and come to reckon with their whiteness or their privilege. Sometimes the best way might be to say, look, my vision of the world is also going to be a better world for you, right? So if we think about the U.S., for instance, ever since the election of Donald Trump, there's been a long conversation about the white working class and the ways the white working class in the U.S. has moved towards the right, and a lot of debate about what whiteness means for that kind of part of the electorate, right? But I think, yes, it will require, of course, overcoming deep forms of racism in America, but it also will depend on creating a vision in which those people think, I actually have something to benefit from if I pursue this different strategy or different vision of the world. And I just don't think that has been really put in front of people.
ein sehr schönes Bild, eine gemeinsame Vision, die wir haben, von der wir dann alle profitieren können, wenn die Welt gerechter wird. Und aber auch Ihr Plädoyer zu überdenken, dass wir natürlich auch profitieren von einer sehr ungerechten Welt, eben von einer Welt, die hinter den Erwartungen der Zeit in den 1950er, 60er, 70er Jahren zurückbleibt, als man eben wirklich eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung zum Beispiel anstreben wollte. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diesen Blick zurück und den Blick nach vorn. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind, Adom Getachew. Thank you very much. It was a pleasure. Was es heißt, den afrikanischen Kontinent utopisch und wirklich frei zu denken, das erklärt Felwine Sarr in diesem Gespräch und dazu auch eine Sternstunde mit Shalini Randeria, die unsere eurozentrischen Denkmuster aufdeckt. Schaut rein, es lohnt sich.